The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi by'obufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune. Farida bikobere Buli wa Sunday esawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, nyongera kubanga nkulamusaako programu ekyali ya Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lilian ku ssaawa 2 kwa kayitako eddakiika 3 zokka. Tulindiridde omugenyi waffe olunaku olwaleero omukulu Maseruka Sadat agenda okubanga ate atwegattako mu ddakiika ntono nnyo okusobola okulaba nti tutaanya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga, kutunuulira ate ebbago ku mmwaanyi ezimu kunongoosereza ate
zireeteddwa okubanga ziteekebwawo weewaawo n'okubanga tetunulira ensonga z'eddembe ly'obuntu nga bwe zitambula wano mu ggwanga era nga gwe ayagala okubanga obeera kitunutunu ku discussion eno osobola okukozesa comment section oba ate osobola okubanga okozesa page yaffe The Alternative Uganda woba oteeka endowooza yo ku Facebook ne YouTube. Nsaba liking page zaffe, nsaba subscribing ku YouTube channel yaffe tusobole okubanga ate tutambulira mu tuli ku platforms ennyingi nnyo nga okuli ate Twitter obaji okuli X yali Twitter era nga munnange nawo osobola okubanga ate oyitawo kale n'obanga otugoberera okumanya kati nno munnange biki bye tukola ne programs endala ennyuvu ate ze tulina. Mukulu Maseruka nga bwe kugamba agenda okubanga atwegattako naye nga yo alipoota ate waliwo alipoota eyakoleddwa eno nga yakoleddwa ababaka okuva mu parliament ey'amawanga aga East Africa era nga eno munnange eragira ddala omuze ogw'okugulirira abalonzi okunokosa ate n'okubanga omusimbi mungi guyiibwa mu kalulu era nga kino kyeyongeredde ddala mu mawanga ate nno munnange okuli Uganda okunokosa neggwanga erya Rwanda era nga kino kividdeko bannansi okubanga ate bafuna abakulembeze abatatuukaganye na mutindo b'abakulembeze ab'ekibogwe. Alipoota eno yawabudde okubanga ate bateekawo amateeka amakakali okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda oba amateeka agafuga ebyokulonda nga kino kijja kubanga ate kisobozesa obukiiko bw'ebyokulonda obutakolera ku ntoli za gavumenti eri mu buyinza. Eno nno ensonga n'akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga Uganda akakulemberwa omulamuzi Simon Byabakama nabo bagenda maaso n'okubanga boogera ku nsonga eno ey'omusimbi omungi ate oguyiibwa mu kalulu era ng'ekiseera ky'akalulu buli we kituuka ssente zibeera nnyingi era nga basaba ababaka ba parliament okubanga ate baleeta ennongoosereza okulaba nga ensonga eno nayo ate ekolwako naye kuzimu ku nnongoosereza zino nga zaleetebwa omubaka Mathias Mpuuga Nsamba mu parliament ensonga neeno ey'omusimbi omungi oguyiibwa mu kalulu yo teyaliimu. Kale ensonga endala zo zaalimu okugeza okendeeza ku nnamba y'ababaka ba parliament yo yalimu naye ng'ate ensonga nno munnange ey'okubanga omusimbi guno oguyiibwa mu kalulu nayo ekoonwako okulongoosa amateeka gafuga ebyokulonda n'ensimbi ezikozesebwa abo bonna abeesimbyewo ensonga neeno ate nno yo ate teyagenda maaso nakubanga ekoonwako. So ebyo nno nabyo bwe bityo bwe bikyali esayidi eyo. Ensonga z'ebyokulonda nga kalulu kabindabinda ensimbi nnyingi eziyiibwa naye katulinde okwongera okulaba ate biki ebinaabeera oba butya bwe binaabeera ku mulundi guno. Tugenda kuba ne twogera ku nsonga nno ey'emmwaanyi era nga bo bannayuganda kale weewaawo basabiddwa okubanga tebaggwaamu maanyi mu kubanga balima ekirime eky'emmwaanyi newankubadde nga gavumenti ate eyagala kuggyawo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority oba giyite UCDA. Ono nno eyagumizza bannayuganda ye minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi mu Buganda ow'ekitiibwa Hajj Amis Kakomo era nga munnange ye yategeezezza nti waliwo bingi ebisobodde okubanga ate bituukibwako ate mu nteekateeka ey'Obwakabaka emanyiddwa nga Mmwaanyi terimba nga nno bali wamu n'ekitongole kino ekya UCDA. So ensonga y'emmwaanyi ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ate no naye yagenda maaso n'okubanga ajogerako ng'alaga no munnange obwennyamivu obw'okuba nti emmwaanyi eno ate oba oliawo eringa eyagala okubanga eteekebwa ate wansi. So ensonga eno ey'emmwaanyi ekyali mu mimwa gy'Abannayuganda era ekyagenda maaso n'okubanga eyogerwako nga bamu babagumya okusigala nga ate balima emmwaanyi obutaggwaamu maanyi newankubadde nga waliwo ennongoosereza ezigenda maaso n'okubanga ate zikolebwa ku nsonga eno. So bo bwe batyo ate Bannayuganda bwe bakubiriziddwa munnange okusigala nga bakyalima ekirime kino ate n'ensonga
ensonga y'okuba nti tebaggwamu maanyi newakubadde nga ababaka bo abava mu kabondo ka Buganda bagiyite Buganda Caucus bo bagambira ddala ensonga eno bakugiremerako okufa n'obutanyagwa okulaba nga ate munanga abantu babwe bebakiikirira tebagenda maaso nakubanga bakozesebwa era bano be bagamba ne speaker wa parliament nti bamuwadde ensalesale yali walwakubira okulaba nti yeetunda naye munange ne bongezaayo olw'ebigambo ebyo bye bagamba nti byawulayawula mu mawanga era nga bino kigambibwa nti yabikozesa mu lutalo lwa parliament bwe baali bagenda maaso n'okubanga ate boogera ku bbago lino eri emmwaanyi eriri mu parliament bwe bito bwe bikyatambula omukulu Maseruka Sadat amaze okubanga anegatako ngenda sooka muwa akazindala atulamuseeko then tuleke tuyiteeyite mu bigenda maaso mu ggwanga tutunuulira nsonga ya mmwaanyi yeri ku mimwa gy'abannayuganda tujja kwogerako ku nsonga z'eddembe ly'obuntu weewaawo akadde bwe kanaaba katusobozesezza tujja kwogerako ku bigenda maaso mu parliament ebbago ly'omubaka lumu nalyo likyali mu parliament era nga babaka bangi balyogeddeko ajja kuba yatubulira endowooza yo oba ye kikyalowooza kuba Alliance for National Transformation yali mu kakiiko ka parliament ak'ebyamateeka nabo ne baligoba naga nedda lino terijja kukola so kansoke muwa omuzindaalo owaawo tube nga ate discussion yaffe tugitandikira awo amakya g'olunaku olwaleero tusanyusa okulaba. Yes, good morning ladies and gentlemen. Sadat Maseruka is my name. Yes, my apologies for coming a bit late. However, I've made it. Okay, that's good. Yes, yes, I would like to talk about the issues that are going on in this country. Era nga wetubanga tufunye omukisa ne tujja wano kiba nti kituwa omwaganya okwogerako eri abantu notatwala nti nga ekibiina tetuliyo. So tukozesa omukisa guno okubanga tufunye opportunity okubanga we put our voices out n'opinions zaffe ku bintu ebiba bigenda maaso so tweyanza omukisanga guno gutuweereddwa. Twakajja tubalabe mu kakiiko ka parliament ak'ebyamateeka nga mwogera ku bbago ly'omubaka lumu ku ntambuza y'emirimu mu parliament nammwe ne mulaga nti muligobye naye ng'ate alireese ali ku ludda oluwabula gavumenti anti oludda oluwabula gavumenti si political party. Yes. N'ekirala oludda oluwabula gavumenti lulina individuals buli muntu alina endowooza ye so endowooza ebo obanga tosoose kwebuuza ku banno n'ogireeta era osigala nga yo ng'omuntu efuuka yaffe ffenna bwe tuba nga tugidisikasinzeeko ne tukkaanyako ku bintu ebimu. So in this situation it is a personal bill that gye yaleeta ng'omuntu nga olw'ebigendererwa bye era tetunuuliddwa kuyamba ababaka bonna bali ku opposition side. Ababaka bali ku opposition kisobola okubayamba ekisookera ddala kutereeza amateeka ga byakulonda. Babaka bangi abantu se mu parliament aba opposition n'olwakuba amateeka ge tulina ag'ebyokulonda tegabasobozesa gateekawo nnyo amakuuli okulaba nti tuba n'ababaka aba opposition abangi so kati eryo liteeka lye twandisoosa okulowoozaako nti naye yandyagadde okubanga bwali mu parliament nga mulimu members aba opposition nga bawerako. You remember the Gulu sitting ababaka ba opposition. Okay, leader of opposition yavayo n'agamba fenga bali ku ludda olwabula government tetugenda mu ntuulo ezo zino regional parliament sittings aga tugenda kuzeetabamu but ababaka abamu ne tubalaba nga ate bagenze aga noffe tugenda teeseza abantu baffe betukiikirira ne wadde leader of opposition atugaye tetugenda naye ate abantu baffe beetaaga ebirowoozo nga bino eyo ye reason as to why era netteeka tesobola kubanga liyamba opposition yonna kubanga leader of opposition asazeewo oba ayisizza directive nti tugenda ggulu but olw'okuba nti oliyo mu parliament as an individual akiikira a particular constituency era you will go to represent those people in that particular constituency kati tosobola ate thereafter kuvayo n'ogamba nti tulina okubeerawo n'ebitugatta ffenna nga aba opposition nga actually gwe kennyini engeri gy'oyisaamu ekulaga nti olina particular section y'abantu eddoboozi lyawe ly'okiikirira nga terikwataga na wide opposition. So because some MPs, sorry to cut you short, baali bagamba nti teyabeebuuzaako abalala nga bagamba nti ensonga eno agifrontinga because his political party that he subscribes to naye yagaana nati for the record ne political party gy'avaamu naye tekkiriziganya nateeka eryo. In actual sense nti sinalabayo muntu asupportinga teeka eryo okujjako eyalireeta so
Isn't it for the goodness of the opposition okuba nti now they get to The hear goodness- the person who is going to lead them in parliament okumanya manifesto ye bo tebanajjawo nti that political party ereeta abantu. Obulungi bw'opposition buli mu bintu bisatu. Era kooti mu 2016 sorry 2006 Okay. 2011 2016 zasalawo oba nezireeta ebiteeso ebirina okuleetebwa mu parliament bakole ennongosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga bagamba bwe banga bataddewo ennongosereza ezo nga kooti bwerabe Supreme Court wajja kubeerawo fairness mu administration of elections and also in how parliamentary business is conducted. Muteeka n'omusango gw'amabirizo gwa 2018. Yes. So kati in that case etteeka lyaleeta terina weli kwataganira ne opinions ezo ezakola okuva 2006 nti ebinyiga opposition wasoma rulings ezo ajja bisangamu si kukyusa ne akulembera opposition kubanga n'obanga okulembera opposition musigala muli opposition aim si yakubeera opposition aim because the people that have come up okwogera ku bago lino bonna batunulidde akawaayiro ako kokako okulonda lead of opposition. Is it the only problem eri mu bago lino? Ebisigadde byonna oyinza obimbuulira ebiri mu bagi eryo nga si kukyusa yali ateesa yakulonda lead of opposition. Yali ateesa okuba nti abakutte ekyokubiri at least ne mukalulu avuuka ex officio mu parliament. Abina tebitunuuliddwa kayinga katunuuliddwa akutte ekyokubiri mu parliament. Sorry, mukalulu general elections. In the general elections. Era bw'osoma gundi rulings zijja kuleetera nga zikulaga nti abadde okubiri mukalulu ayina okujja leading a minority automatically era ayina okujja mu parliament. So era kikuzzayo nti in this situation gye tulinawo essaawa eno current minority yalonda n'amukiikirira, so asobola okujja directly oba through representative. Era kyekiriwo essaawa eno nti political party ewangudde ebadde ey'okubiri leader waayo alonda omuntu anamukiikirira. Kati kyandigambye nti leader oyo agiye ekikiri butereevu than okugamba nti tutekewo akalulu nga ffe opposition because tewali bitugatta nga opposition nti others wali aba FDC wali aba NUP wali aba DP waliyo aba PPP. Buli omu yakola political party with the aim of taking power with a different ideology and with a different mechanism of taking power. That's why buli omajja ne manifesto ye kakati manifesto zifuuka ddemu nga buli muntu bamulonze ku manifesto ye. So tebina bituleetera wamu only that era ekyo kyoleeta nakyo kireeta confusion nti the second runner the first runner up azze mu parliament nga ex officio ate thereafter yasinga n'ababaka abangi mu parliament at the same time yagala ate bakuba akalulu on the opposition side. So secondly wotulira because on aba yesimbyewo ku kifo ekyo bwa president aba ne manifesto nene okulaba nti byabadda byali affronties okubanga bikolebwa ate nga bisuulibwa busuulibwa. That's why ye not considering in my opinion amendment yandibadde eyogera ku how they strengthen the office of the leader of opposition. Okay. Because byonna byetwogerako okugiwa mandate okuba ne manifesto eyabadde first runner up webiri. Okay. Only that power n'amaanyi office eyo zegalina byebitono n'ekirala nsupportinga nti abadde owokubiri mu kalulu automatically afuuke member of parliament leading the minority. However nga ye leader of opposition definitely okay ekyo kiba kiwa abantu be confidence nti bye yabasuubiza mu kalulu ajja bireeta ku flow than okuyita mu representative abatuse n'okulowooza nti baliyo on their own evolution. The office of the leader of opposition is the office of the person that won the election, that was the second in the election. Now that is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, so that the person he chooses
That is Honorable Senyonyi. Yes, he's his representative there. He's not representing other people. So there's no need of an election because the second person in that election chose a person to represent that person. That's why he is the leader of opposition. Okay. So mu bagolinira Honorable Lumu, and you think anything good chinzo kuyamba opposition at large? I haven't seen any. Era balina digo in totality. Okubanga shadow cabinet ekuwaka akalu okuvetingibwa obulungi okumanya who suits what, not just waking up in the morning nogano Maseruka Sadat is my friend kamuwe ekifo kino oba kabere shadow minister wa transport oba abere shadow minister wa health oba shadow minister wa ninga tasuitinga kubeera ekyo. You see, wetubanga tukola amateeka, we should also understand the issues of appointment and issues of employment. Yes. It is very clear that the powers given to the appointing authority okusalawo ye gwadiimize fit okumurepresentinga teri questionable. Okitegedde? Okay. Utoyinza ate kubanga ovetinga ba shadow cabinet nga kwenyino ekyo tesobola kuvetinga the ruling government. So the result of contradiction and selfishness and ill motive. Chitunoliranga bwolaba ba minister aba Mwami Museveni bweba vetting babaka mu parliament. Yes. Ne bamanya nti ono asaanidde nona asaanidde. Then ne ku opposition nabo bwe kyali badde. Yes, appointments committee of parliament vets ministers of the country. We are talking about the office of the leader of opposition. Ngawe nakugambe background ne government ye jabagendo kola naye office eyo ekikirira omuntu omu ye yabadde owokubiri mu kalulu. Yes. Era ebibeera mu office eyo yalina bisalawo, yalina bavetinga, yalina nti gundi gwentaddewo yaba ateeka ebirowoozo byange wa nena nti omuntu oyo bw'abanga ateekebwawo okusinziira nti mukwano gwange naye ng'ekifo kye bamuwadde takisuutinga. Nati nkugambye nti abalonzi abakulonze n'obeera owookubiri bakwesize nti oyina sense of judgment okusalawo. So gwoba olonze mukwano gwo gwe gw'osuubira okuteeka ebirowoozo bye biki kubanga office ya leader of opposition must be an office of an individual that was the second in an election. But the practice is different. The practice. Nti bajja kuwa obere shadow cabinet wa ministry y'ebyobulamu. Tobangako musawo. Tobangako yadde empiso ne muwasoma mateeka wasoma bintu birala nnyo byawukanira ddala ku kifo ekyo ky'akadde. Political appointment ne employment they are different. A political appointment is having assistants. You do not need to be a construction worker, an engineer to be the minister of roads. At least you have some knowledge. Kata osobola ogamba there is always technical staff that is employed, fired, and whose timelines are required. For you, you are an overseer representing interests which are political. Okay. Next time, that's why people will ask themselves, why are we having some offices, the office bearers, yet they have been elected in those offices or they have been appointed politically in those offices. Nti Minister wa Works and Transport, yes. General Katumba Wamala, yes. Munamaje, yes. Nsonga, the appointing authority, ye. Eteeka limuwa obuyinza okulondayo gwaba asanye amukiikirirawo. Okay. Yes. Because there are certain things that we tubuusa amaaso. Nti wetulonda president wa Uganda, the first thing, he's the minister, he's in charge of all ministries. Yes. Okusinzira ku buyinza obumuweebwa ssemateeka. Therefore, bwakulonda abakuwawuliza ku buyinza bw'alina. Katonza kumuganda ate gw'olonze sosola mulonda lwakuba talina yegwa yagadde kuba eteekawo erimugaa nti gwe minister owa finance, gwe minister wa information. Kati naganya emimu mingi nensa ngwadde gundi ankiikirire mu ministry eyo. Kati wetukiza mu office mu leader of opposition nti the second person in the election is the leader of opposition.
he creates that office byonna ebigirimu yabisalawo as of the law. Bwagamba nti njagala minisita bwe bati tugenda mugamba nti obaveetinze ota because ye baayagala eteekayo limugamba nti oba asobola n'okusalawo nti nja kujanga leero opposition nga sirina cabinet abyemalire because yegundiye obuyinza bumuweebwa buyinza bubwe abwawuzaako. So biru ya lumu is just what we call a gimmick, and somebody wanting to be seen that the next election is soon, and they will have to create any form of circus to get the national attention and media attention, because it has no thing it wants to no problem it wants to cure. Yes, there is no clear objective, and the laws are sufficient. Oba yayagala kuba nti ebintu mu opposition bikolebwa differently from how the ruling party does its things, because now if you look at how we have the prime minister, you know, your appointment Justin Chagwe ojja kubeera prime minister, bw'otunuulira appointments z'aba cabinet ministers or even state ministers, nabo olabye ddala engeri gye balondebwamu, they are just appointments. Ne kati wanaayagala omuntu abeera ku kifo ekyo shadow minister oba waaki oba waaki abe ng'asaanidde ng'atuukaganye n'omutindo. Ekyo sikinaako buzibu, naye remember nti any person elected or having qualifications of being a member of parliament qualifies to be minister. So I don't see what he wants to the solution he wants to bring. Any person in that house, njagala kutereeza ntambuza yange, any person in that house qualifies to be a minister. The moment you qualify to be a member of parliament, you qualify to be a minister. So just isn't he want to bring a law that is an overkill? Isn't it just politicizing the matter? What do you mean politicizing the matter? Nti mukitadde mu ebyobufuzi mulinga abalwana yego omuntu instead of looking at the good things ebiri mu ndongozi zino zaleeta. Parliament is a political house. Yes, we are politically fighting him because we see the dangers of the law he's bringing. A law that is only touching on the minority side that doesn't even have power so who will conduct that election? The electoral commission that you are claiming that is rigging elections? Yes, and that's why I was telling you, wabanga ayagala amendment, aleta amendment mu electoral laws, because court zisalawo there is a lot of impediment to some members of parliament or people contesting in elections because of the weak electoral laws. So, ayagala abere mu parliament yekka, oba ayagala kubeera mu opposition forever. To an extent, alongooseza opposition enajja. Tetumanyi y'abaani, naye ate alongooseza opposition enajja. Very well. Essaawa eno, our preoccupation is taking power. Yes. The opposition that will come will find what is already here. But it's the opposition right now that is. And we're not going to use. We are not going to weaken the opposition under the guise of preparing for the coming opposition. One, yes, by allowing such an election is neutralizing and taking away the center of power from the party or from the person that was the second in an election to somewhere else. To that somebody that people do not have control over. Who has control over a member of parliament? To an extent, ne parties out is by control. Oli bamugambye nti tetugenda ggulu yasooka eggulu. So omulonze nga leader of opposition nate eggulu eyo yewaava ebbago lya honorable that shows byonna bikulaga n'ensonga ye mmwaanyi eno omubaka Avudde Wanika era naye yali ku fula eyo eggulu n'ayogera ku nsonga emmwaanyi n'aloopera president nti bannange kyoyagala okukola okugyawo UCDA kigenda tuleetera ebizibu. Ssaawa zino tuli ku nsonga y'emu anti waliwo distinction. Lumu yaleeta private members bill ayagala kukyusa mu tteeka erya administration of parliament. Yes. Avudde Wanika ya raising a motion on a government bill of rationalization. They are very different. Era bano bali ku ludda olwabula government baagaana okugenda. Avudde Wanika is going and Lumu's going is for personal reasons. The outcome of their going
is what we are debating now. Yes. Abedi one can use this opportunity of going to bring to light the coffee bill. Oli agenda to bring a private member's bill. Nga ye in his opinion alava olwa issues ezize because he did not consult the opposition. Alava it is important to take away power from the political party that is leading the opposition. They're not taking away power, but yeah. Why am I saying that they're taking away power? Ekibiina kyekyo kisigalenga kyekyo n'ekireta ababaka basatu. Tumanye manifesto zaabwe bakubweka akalulu. Tumanye n'akiikirira ababaka bonna abali mu parliament era ensonga zaabwe aziwulirira. That neteeka nalyo batunula practicability yalyo. Yes, ogambe oyagala abantu basatu nkuweereza omu. Nabana abalala abali mu no, you are saying that a political party leading opposition. No, tejiddwako. Ogigambye weereza abantu bameka? Basatu. Yes, azeewo. Esindisa omuntu omu. Ate lwaki osindika mwina ababaka bangi, ina ababaka 5 mu parliament jako basatu. It is freedom of choice. You have said that to bring 3 we choose. Yes. We have said I want to bring 1. What are you going to do? Are you going to force other 2 to contest? So ebintu ebimu is just we just want to complicate already existing laws and also to weaken ourselves as the opposition, and that is why we have always been saying that when we're excited we do certain things not looking at the repercussions. Well, ask yourself what problem is there currently with the leader of opposition that Lumu wants to cure. Buzibu kyo buliwo kati mu office ya leader of opposition. Ayagala ebiteeso by'ababaka bonna abali ku ludda olwa government bibe nga biweebwa amatu. Era nga biteekebwa mu nkola so ebiva mu kibiina kyo subscribing to. Ekyo kikuleetesa tteeka kulonda leader of opposition oba kuleeta nongoseza in the rules of procedure. Nti buli mubaka alina eddembe okuyimirira ku floor ya parliament n'aleeta ekiteeso. Tekinewe kikwatagana n'official leader of opposition. And actually, ekyo nakyo mwe kiri mu rules of procedure of parliament. Any member can bring a private member's bill. Any member can raise a motion. So, it is, I've never seen the leader of opposition ganging any member okuleta view, okuleta bill ye. Nga lumu yaleta bill ye. Era yagamba nti ye tajja kukkiriza muntu yenna mutegeerera. Ate yasoma amateeka. Era bwe yetegeeredde n'aleeta biru ye gye tu debating essaawa eno. Kati waki agamba nti teso na bibanga bijjanga already kyewe ekiri ku table. So it is just I said it is just ways of being relevant for the next election, which is okay. However, we should not lose the main goal, which is not to be comfortable in the opposition. We should understand that it is an inconvenience that you should work to change. There was a member of parliament who said nti bago lino ligendereddwa mu kwawula yawula mu opposition. Nti ojja kubeeraawo ng'oconcentrate oyawudde mubali ku ludda olwabula government oli mubaleetera kunoonya kalulu oli atandika okunoonya kalulu k'okuba nti yesibeewo ku kifo kya leader of opposition and everything. Yes. Follows. Byonna. Actually, even the ruling party will make sure that it is more interested in the outcome of that election. That's why I was asking, who will conduct that election? What safeguards are you putting that the person that will be elected will be representing? Bali ku ludda olwabula government. Yes, the spirit of creating the office of the leader of opposition was to bring the views of the second person that was in that was in the election. Yes. If you elect somebody, how sure are you that that person is representing the views of the second person? What if the second person does not want that person to represent them? You're already breaking an existing constitutional provision. Okay, let's go in for a very short commercial break. When we return, we have now the Coffee Amendment Bill of 2024. Jetugenda okubanga ate mukulu ye atwa endowooza ye ku kikyalowooza. Ensonga neno buli omu ajogerako okusinziira ye bw'aba agirabye oba okusinziira ki kyabagemu. But the president mu kiwandiiko kye alaga ebitongole bino Dairy Development Authority, NADS, UCDA byonna alambika munnange butabwe byatandikibwawo era n'ekigendererwa ekyali mu kutandikibwawo kw'ebitongole bino. Naye nno munnange y'okusinziira mu kiwandiiko kyekyo agamba nti tebikoze
kutuukagana ku ekyo NRM ate kye yali ebisuubiramu okusinziira ku 10 points program aba NRM ze batuwa ate nga batwala obuyinza. So tugenda kuba tumulamuko katono nnyo when we return. Discussion yaffe egenda kubanga ate etandikiraawo, then ate kwongera okutanya ku nsonga z'eddembe ly'obuntu nga bwe zetambula abali ku ddwa bwa government nga bo bwe beeteeseteese mu mbeera ng'eno ey'akalulu bw'egenda otambula okutuukira ddala ate 2026 munnange bino gye binaaba biggweredde. So tumulamu katono nnyo program ekyali ya Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Ya State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri ku ki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali ku ki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali ku ki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. Still the Mighty Drive, and I am Princess Luwede Lillian. I welcome you on the show. Edanga mundange gwa yakatwegatako. This is the second hour. Nga tugenda kubanga tugenda mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero bw'otunuulira coffee bill oba coffee amendment bill of 2024. Munnange tunuuliddwa okubanga bajjawo ekitongole kino cha Uganda Coffee Development Authority okubanga kizzibwayo mu ministry enkulu oba ministry ya agriculture nenga munanga abamu ku bo bagamba nti ekitongole kino bakireke kikoledde bannayuganda bwe bakizaayo omutindo gw'emmwanyi gugenda kusereba akatale k'emmwanyi kagenda funa ebizibu emmwanyi egenda kubanga eringa esaanyiziddwawo olutuula lwa parliament olwaliwo gye buvuddeko speaker wa parliament mwe yayogerera
oba mwe yakakasiza nti ebbago lino ligenda kubanga lisomebwa omulundi ogwokubiri mu parliament ababaka abamu oba abali ku ludda olwa gavumenti kyebawakanya n'abalala nga baga nti munange nedda bo nga bagaanye naye speaker n'agamba the eyes have it all naye nno munange ebimu ku bigambo byayogera oba ebyawulirwa nga bitambuzibwa kigambibwa nti yagamba nti ensure that these Baganda don't get the numbers. So ebigambo nno bino munange abakulu mu parliament nabo bavaga bigambo bya AI bugattirire ate abandi bagamba nti munange si kituufu abamu nga bagamba nti kituufu yabyogedde speaker naye nga agamba munange si ye yabyogedde ebigambo teyabyogedde nga mwe mu birowooza. So we tugenda okuba nga tutambulira olunaku olwaleero gwe mulama gwe tulina mu ddiiro emmwaanyi efuuse emmwaanyi era nga mukulu Maseruka agenda tubuulira his thoughts on that matter ate naffe tumanye ye butya bwabiraba but we really want to know where the problem is according to you Sadat. Well, the problem started when we agreed to go for what we call creation of agencies and duplication of roles. Mukutandika government yennyini eno gye tulina yagamba nti twetaaga okuteekawo agencies so that we bring services closer to the people, to reduce on bureaucracies, so that we also motivate our employees to do an extra work to specifically work in specific areas of the economy, to see that they help to beef up and boost the ministries. Where it was termed that workers in the ministry or in government offices are redundant, they do not take their jobs serious. Then we came with the proliferation of very many agencies, the UNRWAs, the what. So almost in every ministry you can find almost 3 or 2 agencies. That thing was opposed. Why are you taking the mandate from the mother ministries to creation of agencies and authorities? Naye batunulira kyakubanga bongera omutindo ku bintu bino because of the short-sightedness, again people were looked at in a way that they were fighting government programs or the wishes of the government. Now it is the same government now coming back and telling us now what we did last time. Instead of first of all acknowledging that it was wrong to detooth the ministries and give mandate to agencies that are doing similar roles as ministries. Now they are coming and telling us that we are forcefully now taking back the thing. First of all, it is acknowledging that kyetwasooka okukola kyali kikyamu. Okukwata ministry tugitemaatema muno tuteeka mu departments tuteeka mu agencies obulala obukola ebintu byegimu. Kino kyali kyakwongera mutindo ku bintu ebyo kugeza emmwaanyi. Tugende mpola. Amata. Tugende mpola. Ze opinion yange ministry gye bazze ebintu ebyo yeeteeseteese kuba luli babijjayo nga bagamba eremeddwa okutumbula omutindo ogwo. Kakati nitugamba nti ministry weeri esasulwa government lwaki muteekawo abakozi abalala ate nga bakola emirimu gyegimu n'abali mu ministry ne mutuwa ensonga zammwe ne mutukaanya nnyo ne mugenda mu parliament agencies ne muziteekawo. Kakati okusooka okujja tugamba nti banaye mutusonyiwe mwali batuufu tewaali kitwetaagisa kuteekawo agencies zino zitwala sente nnyingi tezirina kyezikola ministries kyezitasobola kukola. Now muze era namaanyi mugamba akatuka tuzizeeyo. You see tetwandyagadde as Ugandans okubeeranga abantu aba followinga buli kimu. Bakugamba emirira ngo yimira tobuuza na nsonga tuula kati tuula. That's what we are on. Nti omuntu y'omu ali bukugambolinga around. However, agambolinga ku our lives and our economy. Our well-being. Yes, watutwalayo nga tetwagala no creating the UCDA. Tutuuseeyo tulaba nti they are now helpful kuba zitandise okuimprovinga on our well-being, zituwadde better farming practices, zitandise okumonitoringa quality of our products. Now ate gwe mu kaseera ako olabira nti kati tuzizeeyo
era n'owafulumya n'ekiwandiiko n'ogamba that mu luli nze nazireeta kati era nze nzijjawo no nti tezikoze mulimu gwazo no wazireeta mu kumenya amateeka wazireeta era nga tukuwakanyiza n'ozireeta ne tugamba kale yadde ozireesi katulabe obulungi obuzirimu kati obulungi obuzirimu tubulabi kati ate otugamba nti nze nakola ensobi ababaka ba NRM kokasi bwe yatudde abamu ku babaka bo bazze mu kulambika ensonga ziraga nti nannyini kakomo bw'abanga akakusabye bannange okawaayo bw'aba yakakuwa nga ayagadde okkanon kawaayo obuwi nga tokaayanye. I have a problem with that analogy. This is not somebody's family. This is Uganda, and the decisions that are made affect all of us. Tetusaba family estate or family property. Yeah. These are issues that affect the jobs of Ugandans. Have you talked about olowozeza kwabo abali employed mwezi agencies watekawo mwezi authorities watekawo olowozeza ku beneficiaries abafunye mwezi agencies olowozeza ku emirimu egyo agencies zebadde ekola otaddewo mechanism nti gigenda kubanga gikolwa ministry ekirala ministry ezo kiki ekyaziremesa obikola luli nga tunateekawo authorities ezo bw'osoma etteeka eryo nga bakugamba nti erya rationalization bakugamba nti ministry eteekawo constitution ewa parliament oba parliament obuyinza okuteekawo agencies and authorities naye bakizudde nti authorities ezimu ze bacreate nzo nyingi nnyo ziri they want duplication of roles they are no longer affordable they are doing duplication of roles. They are no longer affordable. Also, there is no institutional harmony. Remember, the opposition refused the proliferation of these authorities because of these very reasons. There is no institutional harmony. You have Ministry of Finance. You have URA. You have Ministry of Works and Transport, you have UNRA. You have Ministry of Energy, you have very many agencies working under electricity distribution. You having Ministry of Agriculture, it is having UCDA, this is having DDA, it's having almost each and every cash crop is having its own authority. Nti abalimi b'emmwaanyi muyine yammwe abalimi amajjaani nabo bayine yaabwe abalimi coffee cotton nabo bayine yaabwe. So all of this bakirabira bagamba nti we are heading for a disaster. We cannot afford the creation of these authorities. The same people that are saying nanyini kakomo we are just thumping kino kyetwagala. They had their way because they had the majority. Now, it costed Ugandans money to establish these authorities, to pay these people, to train these staff. Now, batandise okulaba ku makungula ga that expenditure. Okay. Oyagala ate kati kukizaayo. Kati wetuba nga tugenze ku coffee. Nze sina nnyo much issue oba ani alidinga coffee oba eri mu ministry oba eri mu UCDA. The most important thing is are Ugandans able to grow their coffee? Is there coffee on the world market? But it is not in any way attached with these institutions we are talking about. I would be actually to be foolhardy zenveyo ngambe nti Ugandan institutions have collapsed. Then ngambe nti UCD ate yekola. Ababaka bwe bagambye nti yo ekoze ekoledde ddala omulimu gwayo gwagiteesaawo nti emmwaanyi efunye akatale mu mawanga ag'ebweru era kati n'emmwaanyi ze tufulumya obungi zeeyongedde n'ebirala bingi kyova laba bo tebaagaliddeyo. Tetuyina institutions ziri function mu Uganda. UCDA jetulina it is just riding on the goodwill of Ugandans. UCDA siye simbe mmwaanyi mu faamu yange. UCDA ingirawo ku the point of quality and the point of marketing. Yes. If nze muna Uganda sisazeewo nti kansimbe mmwaanyi UCDA tegenda kufuna mmwaanyi zegenda kutunda
tegenda kufuna mmwaanyi zegenda kutestinga. N'olwekyo ekisookera ddala okubeera the most important okuba nti bannayuganda batandise okutegeera nti okulima nti kati kulimu ssente oba nti kati tuddeyo tulime. Luli abannayuganda bali bavudde naddala mu Buganda ku nsonga z'okubeera nga beenyigira mu agriculture nga ekisooka ssente ntono rewards ntono ate nga bibatwalira obudde bungi nga n'ekirala bakuze babalaga nti agriculture oba engaging in farming is a peasant's job. Nti wabeeranga ku ssomero n'okola omusango bakutwala okole ki? Olime. So ne ba hating okuengaginga mu agriculture ne bamaliza nga batunda ettaka lyabwe bafune bodaboda bagule taxi bakole other commercial activities. It only requires civic education. This doesn't need the UCDA to inculcate these cultures in these people. That ettaka lyolina you can use it for agricultural purposes. Osobola okulunda ente, osobola olima emmwaanyi, osobola olima cotton. Ekyo tekyetaagisa any form of institution. That's why neyaziteeka wala tezikyalina value. Tezirina value because ebiyimirizaawo agriculture industry biri within the population, not within the institution. An institution comes at an exit point. Nti UCDS yejja neesimba emmwaanyi muki? UCDS yejja neefukirira emmwaanyi ezo. UCDA ejja kujjaamu nati yes gw'omulimi. That means omulimi onosooka kubanga oli interested mu bulimi so that nti byogenda okulima wibanga weebiri togenda kugulwa agenda bitwala. So oba ministry oba tetulina ministry oba private individuals, however kasita tubanga we are in position to understand that our economy is buttressed on agriculture with the people, we shall have any organization that will be in position to take our quality products, to monitor the quality of those products. Beyond that, we are just trying to create one problem by thinking that we are solving another problem. Yes, by removing UCDA, yes, we are creating a problem of bureaucracy. But nobody at any one time starts with UCDA nga yagala okulima. Era soka kufuna ki? Taka. Na noonya ensigo. UCDA n'agireeta emubuulire quality y'ensigo gye yeetaaga ne at the entry point talina we agyetaagira. Agenda so kasita tubanga so mulimu ogwo kati ogw'okulambika omulimi nti amuna ensigo eno gye weetaaga bino bye bijje musa n'ebirala UCDA egenda kuba evuddewo kijja kuba kikolebwa Ministry of Agriculture. Second, even private consultants can do that. There are people that are well educated in the agricultural industry that know these things. So you mean all femicides and farm implements are sold by government? No. They are sold by private individuals. This is the best. There are people that are well trained and educated to do such things. Only that we tend to give government credit even where it has not done anything, and also having a lot of politics around something that is about preservation of people's jobs. UCDA is an authority that, in my opinion, was created to create jobs for some certain individuals. If they want to take away those jobs, how has an ordinary Ugandan lose? How does an ordinary Ugandan lose? If a person that, if you look at the salaries of the executive directors in these authorities, you realize that the whole about is mostly about their salaries and their maintenance of their employment, not about the small scale farmers that are dealing in agriculture or that are dealing in coffee. Any person dealing in coffee just needs market for their products. And that is what UCDA has been doing. UCDA is not the person or is not the organization that has created the market. The market is created by the value of the coffee and the quality of the coffee that we are having in Uganda. UCDA can go and look for market all over the world, but when you don't have people that are willing to invest in coffee, you will not have that coffee there. Secondly, it is the role of government, regardless of any agency, to look for market for Ugandan products because they get taxes from them. I don't need a ministry. I do not need UCD. I need a functional government to look for market for Ugandan products. Actually,
it is the role of the president, wherever they go, to market their country's products and look for bilateral agreements in that particular sector. Okay. Does it supposed to be a preserve of UCDA? I do not think so. And secondly, UCDA can go because it wasn't there before. So you're for UCDA bagizeyo mu ministry? I am for strong institutions. Whether we have UCDA or not, we have weak institutions in this country. So the issue of institutional harmony is dear to me. Why do you have people doing similar jobs, earning different salaries, but taxpayers' money, but the output is very limited? The MPs are like, bw'ogizaayo eri emmwaanyi egenda kuba ekoseddwa nnyo, because kati ministry ejja kuba ehandolinga ekintu kinene nnyo at the same time. Yes, that's what I'm saying. Naye ng'ate wano ekibaddewo kibadde kyanguya emirimu nti akati emmwaanyi yo munnange tumanyi n'ekitongole kyayo ekigitwala. Bwe tudda ku mata nabo balina ekyabwe okugezaako kendeeza ku mirimu emingi mother ministry gy'erina. Oh no, that is narrowing the debate and trying to create a situation to say that the ministry does not have departments that deal in different crops. Now there are over 18 crops. Yes, cash crops where people can sell and make money. My question is, if we go with that narrative of UCDA, do you mean that each and every crop should have its own authority with a board, executive directors, human resource, staff, drivers, and security? No. It has to be a department in the ministry. Actually, what can be done is just to remove the word UCDA and put Ministry of Agriculture, Department of Coffee. Simple. Same people, but now they are under the ministry where there is harmonization to know this is particularly regarding the Ministry of Agriculture. But because the mistake was primarily made by the same government to create jobs, to find means of placing certain individuals in different authorities, they went on the spree of creating various authorities that were duplicating, that we are actually doing similar jobs and things that are already in existence in the ministries. If they have now woken up, realized their mistake, that we need institutional harmony, we need to create a strong institution under the ministry, we need to reduce on the cost of maintaining these various staff. Why, as a should we disagree with that? How does coffee be affected if it is having a fully fledged department dealing on entirely coffee in the Ministry of Agriculture? Where does that stop me from growing my coffee? Where does that stop me from seeking for expert advice on how to grow coffee? Does the taking of UCDA stop a manufacturer in Europe to buy my coffee? He's not even interested in who is managing coffee in Uganda. They're interested in the quality of coffee you are selling to them. So bano abagamba nti munaye bajjawo UCDA mwanyi egenda kubeera egenda kukosebwa mutindo gugenda gwa tebakitegeera bulungi. Eyo blanket statement egenda kukosebwa mu ki? Akatale sinawulirayo mulimi ekyomutindo it is far-fetched. Sinawulirayo mulimi agamba nti UCDA bwebanga si ye managing emmwaanyi mu Uganda esamba zangenda zitema oba sigenda kudda mulima. Okitegeera kyenkugamba? So quality obanga agamba nti UCDA is a private institution that has been working on its own without the support of government and without mandate from government. UCDA as an authority is an agency of government. It has been working on the terms of government. So it is the same government that wants now this to be made a department. Okay. In the ministry. Now, that expertise is still available. Only that we have dead institutions
that whether we have UCDA, whether you have in ministry, Yeah. provided we do not have strong institutions, we are wasting time. UCDA is also not performing. It is just window dressing Ugandans. Because all institutions are dead, we only have the only person operating in this country called the president. That is why he now wants what he wants and will achieve what he wants. Okay. Tukyagenda maaso ne programu ya Mighty Drive era nga njagala omukulu Maseruka Sadat ye ambuulire his say okuteeka ensonga z'amawanga mu nsonga eno ey'emmwaanyi. Naw twalabye Buganda Caucus yavuddeyo naye nerambika ensonga zaayo ku nsonga eno ey'emmwaanyi. What's your take on that? Because balaba nti ensonga bagitaddemu nnyo ebyobufuzi eby'amawanga instead of okutunuulira ensonga enkulu eriwo oba ennongoosereza eziriwo. You see, Uganda is a tribal nation. We only don't want to accept or agree that it is. We don't want to agree, but we are it all is. Ugandans. Uganda is a tribal nation. Yes. Uganda is a composition of various tribes. Yes. And these various tribes form Uganda, not the other way around. Uganda doesn't form tribes. Tribes form Uganda. Yes. So the tribal talk comes in a way that wherever any person feels threatened, they will want to go back in their primitive setting, which is their tribe. It is primitive actually to think in tribes. It is primitive to think that people fight a certain cause as a tribe. However, we should acknowledge the fact that tribalism is part of us. And the primitivity among us humans has not left us. That is, even when you are at the national platform, you believe that people are fighting you because of a particular tribe or a particular identity that you come with. Or you want to fight people or to get support from people basing on isolating a particular tribe. It was unfortunate because no amount of PR who can solve this issue. Tuli ku nsonga za mmwaanyi. Tuli ku biiru ya mmwaanyi. Tuli mu parliament ey'eggwanga. Where does the word Buganda come in from? Bigambo bya speaker. In regard, yes, regarding. No, for me, I did not hear the remaining words, but I heard the word Baganda. So my question is, mu byonna byonna ebyaliwo ekigambo Baganda kijira wa? No nagamba nti ensure the Baganda don't what? Have the numbers. No gamba ensure the Baganda do not tribalize this issue. The question is, why were you thinking? Nti bakwata akinze. No, why were you thinking that now I should isolate a certain group on a national matter? Because the mere fact that you said that ensure that the Baganda, any statement that continues there clearly shows that you have already identified a particular group. Bigambo binombo bya AI. ayagala okubiyita ebya AI waddembe okugira nga bw'ayagala. However, tetuli naive oba tetuli basiru nga some people may want to portray to the public. Secondly, as I started my submission, that it is tribes that make Uganda. Yeah. We are a tribal nation. Only that tetwagala kukikkiriza. Nate kyetukulembeze nnyo. Nti ki? Ndi ffe nga ab'eggwanga lino ffe nga ab'eggwanga li tetujja kukkiriza. Kakati awo kugambira nti AI ayagala kutuwoodwinkinga that we are not tribal. But because ayagala ateekawo kye tutali. But now when it comes to the coffee issue, emmwaanyi tezirimibwa mu Buganda wokka. Very well. Eastern balima emmwaanyi, Western balima kati emmwaanyi. I think in Northern Uganda awo embadde nzija nti kakati gwoba okitegedde. Tuli ku national matter that is concerning the entire country. Why, in your wisdom, think that a particular tribe is more interested in this coffee than the entire country? To an extent, you categorize that tribe
Okitegeera? That's why when I did that whenever we feel attacked, whenever we feel threatened, we run back to our identity cocoons, our primitive settings come out. But it is better and it is actually more safe and hygienic to accept that we are a tribal nation. When we are making certain statements or decisions, you should actually understand that they impact on different tribes differently. Ekyo eyagezezaako okuteekawo defense ya AI yeerabidde nti ali mu kunansinga what is already fomenting. It is in public it is in the public sphere that we identify with the people of our tribes. That is why anybody that is attacked will run back to their areas of origin for support. Okay. So it is better to accept that the Baganda have an interest in the coffee bill. How are we addressing their issues? But you saying that make sure they do not tribalize this issue is very is a sinister motive to say that now the Baganda should not have a say in Uganda. I said the Baganda and Basoga and all other tribes in Uganda, they are the ones that form Uganda, not the other way around. So if not Uganda forming. Yes, if the people actually have an issue that is national, let their concerns now be identified as the people of Acholi. Than saying that we are not going to be identified by tribes, yet in our offices, off camera, we want to be more associated with our tribes than our nation. Because the coffee bill, really, you speak of the Parliament of the Republic of Uganda, and you are facing resistance from across the entire opposition and some in the ruling government. Why do you pick out a particular group that is so vocal? It is also it is a way of creating animosity against that group. It is a way of saying that it is only a problem for a certain group, therefore we can do away with that group and go with the other groups, which is wrong because coffee is grown in the entire country. And secondly, having such a thinking and such a form of mobilization is detrimental to the aims of the bill. It clearly brings now that we are trying to punish a certain tribe. You are trying to alienate a certain group of people from Uganda. Yet it is that group that comes together with other groups to form Uganda. That should not be forgotten. We are a tribal nation. The moment we identify and accept, as Kenya accepted, that we are a nation of tribes. Our tribes must be known and the interests of those tribes must be at the forefront in sharing this national cake. That's when we shall do away with things where somebody hides their true feelings regarding their tribe or the other tribe in national matters and now pretend that it was AI. It was actually PR gone bad. Okay. There are people who are saying that there is a hidden move okubanga baleeta ennongosereza zino kwagala kusaanyaawo mmwaanyi abalala buli omu akitaputabu bwe bw'otuuka ku level egamba nti make sure Abaganda tebafuna numbers naye ng'emmwaanyi bagirima e Busoga bagirima mu Western Embaale bagirima yes Embaale that is Eastern ne some parts of Acholi obanga agamba nti bano betwagala bano batulemeseza oyisaawo ekintu kyaffe ekyokujjawo emmwaanyi oba okulima emmwaanyi kati oba otandise okukifuula nti it is a problem only affecting a certain region in this country. Therefore, you are indirectly saying to other regions, let we support this bill because it does not affect you. It only affects the other particular group. So you are mobilizing indirectly other groups against this group. Yet, in actual sense, the debate is about a national authority that has presence and where its activities are all over the country. Why don't people have a thinking that you are targeting a particular group if you say that make sure these people do not get the numbers? Because the packaging also matters. If you are not targeting a particular group,
if the Basoga, the Bagisu grow coffee, why you say that make sure it is only the Baganda that are going to be affected by this bill? You are indirectly saying that we are bringing this bill to alienate the Baganda or to tame the to kill or to tame the Baganda in this particular sector. Yet, in actual sense, you would have said, make sure that those that are opposing this bill do not get the numbers. I will not get that you are bringing the national character of facing this bill. But the moment you say that, make sure that the Baganda, yet coffee is grown all over, you are clearly saying that you are trying to get support from other regions. Actually, I look at certain things and I also laugh. Now, the NRM caucus that came out to speak in support of the and bagambe bamwagala obate mwagala UCDA genda kugenda. Yes, you see this issue you have already created tribal lines. Abamba abise na bya kitoba na ba opposition bebakola. Yes, but which people, which were the faces of saying that we shall push the bill whether you want or not? Which region do they come from? Those that are saying that UCDA must be left intact, which region are they coming from? Okay. So, at the end of the day, region emerge perceiving nti mwagala ku bajjako cash crop mbadde bafuna sente. Kakati endala within the same parliament. Avudde bagamba mwagala bati mwagala tugenda kola ki? Tugenda diisa. At the end of the day, whatever would happen will just leave a dent in the tribal lines that we are having in parliament. That's when you will see nti wetunatuka ku nsonga y'amata abalwanirira Dairy Development Authority. The Dairy Development Authority, DDA. Bajja kuba bali against the entire Uganda. Yet, milk is consumed everywhere. But because of our primitive settings, we believe that if it is paining or it is hurting a particular tribe, me, it is none of my concern. Another issue will come for northern Uganda. The entire country has been talking about the issue of going to West Nile and Gulu using Maction Falls, not using Karuma. No, Karuma is closed. Passing through the game park. Now, an MP that is not representing a constituency in the north, why will he feel if burdened by people that are going to... Bana abakozesa ekidyeri bo abakozesa ekidyeri nabo sente nyingi zibateekamu. So mubaka ye bw'aba sijayita, yes, ebyo biyinza obutamukwata. Yes, and he will join the choir saying they should pay that amount of money. So it is a very sensitive topic, and people thinking that baagala kusanyawo Mmwaanyi mu Buganda okusinziira ku ngeri gye bapakeginzeemu abaagala okugyawo UCDA kibaleetera okulowooza nti there is a sinister motive okujja okucripplinga abantu wano mu Buganda olw'ensonga nti ensonga bagitandise mobilizinga basing on tribal lines. Okay. President mu kiwandiiko kye oba mu bbaluwa gye yafulumya ku lunaku olw'Essande ya highlightinga obuvo n'obuddo bw'ebitongole bino lwaki byateekebwawo, ensonga lwaki byateekebwawo. Naye mu bbaluwa eyo alina w'alambikira n'agamba nti byateekebwawo okuyambako bannayuganda okubateeka mu money economy. Muzimu emu ku point eri mu 10 points program eza NRM mulimu social economic transformation. Naye ate nga bano bwe baba nga tebagenze mu money economy, then ebitongole bino tebikola byetaaga kuggyibwawo. Okkiriziganya n'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga. Because katagamba nti abamu just mubiteekamu buteesi feeling neffe twalabira ddala Uganda ebaagisangira n'okutuuka weeri kati bataddeko ettofaali ddene. Anti olaba abantu aba designinga democracy baali bakimanyi nti over time your ideas become obsolete and you need a different manager of the nation, so that every 10 years it is advisable to have a different leader who will come with fresh ideas and
see the world differently. The writings of the president shows a person that is contradicting himself. Ani yateekawo ebintu ebyo. Babiteekawo nga balabawo omugaso gw'okubiteekawo. Yes. Government ya NRM. Kakati. Senga twafuna government endala. Yandibadde tugamba nti birina omugaso oba tebirina. Kakati eyabiteekawo nga laba birina omugaso. Tasobola ate kuvaayo naga nti kizudde tebikyalina mugaso. Munsonyiwe kyansoso gamba musore. Bintu nateekawo nalimu ebirina omugaso netebirina ki? Tebikoze kutuuka kwekyo kye baali babisuubiramu. Alinga omusomesa eyakusomesa ekirala ate ansa n'ayagala ndala. Nolo okuba nti ye musomesa tasobola gamba nti kanfune omulala akole peer review. Yeah. So over time atandise okweddingana mu byakolanga. The solution was him handing over power to somebody else. Change of government solves these problems. If he himself thought that those authorities were helpful, nazi pushing and nazi investing a lot of taxpayers' money, it is not his position now. He has no more authority now. Tell us that kakati fawala tezina chizileta mu economy. Because before bringing something, you have to do actually a comparative analysis. You have to understand what will the short and long-term benefit of those authorities. Gianni Badaso got okututwala that the short term was to attain this. The long term is this. How far have you attained both? But because nobody is going to question him, that will have been the next government to ask, yes, we have such authorities. What is their benefit? What are they adding on to the economy? But now it's the same person that was saying that by having these authorities, the economy shall grow. We shall boost efficiency in the workings of government. Now, after some years, he's saying, they are adding nothing to the economy. What was the analysis that while you were bringing them? It is the statements are contradictory. They only show a person that is regurgitating what they already done. A tired person. So we pray that they find it in their wisdom also that whereas an election may not take you out of power, to accept that, yes, my ideas are now obsolete. I cannot now reimagine as now the savior. I created the problem. Then you are imagining now as the savior to solve that problem. Ategedde nti kati kye creating ate kikoze. Yes, but kati ali mu kukijjawo. Any sensible Ugandan, any cultured person that creates a mistake, first of all, apologizes. Yes. Secondly, any person that claims that, yes, I've failed, has to weave the flow or yield the flow to some other person that will work and solve that mess. So he has an option. If he believes that what he did last time was not in the best interest of the country, why don't, first of all, acknowledge that, yes, there is a mistake here, we made a mistake. How are we solving this mistake going forward? Because we may support you now in taking us back to the ministries, saying that now, by going back... They are merging these authorities as these things bali mu kikola kendeza ku administrative cost. But that was the argument of the people that were opposing it last time. You are creating a duplication of roles, you are creating more jobs and increasing on the wage bill. Ekyo kyali no. Bakitegedde kati sente zibadde zigenda ezibadde empita. That is why we need a new government. Because gwe kenyini problem ojo creating ate forcefully you want us to acknowledge. Alongoosa kati. No, the only solution to the headache that we are having at the moment is having a fresh new wave of leadership. Okay. And this is the only way that we can have an exact audit of some of the viability of some of these policies. And also to understand that Ugandans have been here for some time. And they can read and also understand that who brought this problem in the first place. It is this government of the NRM. And they were told that, yes, you are increasing on the wage bill. You are creating a duplication of roles. You are killing institutions, mother ministries where these authorities are coming from. That was not listened to. So you cannot now come up
without a formal apology, saying that I was very wrong. Please now understand. I am now understanding what you saw 10 years ago. You cannot just now again force us to go back. Okay, ndoza ensonga tunatera okubanga tujunzika, but before we let it go, what's headed for Uganda now? Uganda is headed in autopilot as it has been. Because if you're having a person that says, today let us do this, tomorrow let us go back. I've ever been in a situation whereby today we are going to Kampala. Halfway to Kampala, I think we should go back to Machindi. So you are always there in between. So it is better to say that we are in wakati. Yes, second, the institutions are dead. By such bills and rationalization policies, it shows that we do not have any functional institution in this country. Anytime the institution can be strengthened, anytime it can be made toothless. Okay, in the remaining minutes, about 10 minutes, ze tulina okubanga tunzika show ya feel na koralero ngenda kusaba omukulu tudde ku mulamwa ogw'ensonga z'eddembe ly'obuntu. I mean, this is what has been happening in the country. Kibaddewo okumala akabanga era nga kyogerwako most of the times. Buli tuba tugenda mu kalulu ensonga y'eddembe ly'obuntu etunuulirwa nnyo, but ne kiba nti abamu kuba lityoboola their security operatives. That is where we are heading to. That is the topical discussion tugenda okubanga tuwunzika nayo mu dakiika zino ezisigaddeyo. Omukulu agenda kubanga ate awa comment ye. Of course tasobola kugenda nga takomenti nze ku ky'abanna kibiina ki NUP abakkiriza emisango mu mbeera ng'eno nga tugenda mu kalulu. Kikosa kitya struggle? That's the first question. Era mmwe abali ku ludda oluwabula government ebintu nga bino okubyewala okubaawo kinaasoboka oba tekisoboke? To you, Mwami Maseruka. Human rights are rights that are supposed to be upheld and respected by the state. However, when we have a situation where they are grossly violated by the people that are supposed to protect people's rights, it creates us and puts us in a situation that is very, very disturbing. It is very worrying that we have a very weak Uganda Human Rights Commission, and a commission that would have been at the forefront in protecting and ensuring that people's rights are respected, upheld, and also enforced. Now, over time during elections, Ugandans face the worst level of human rights abuses. This comes as a result of people wanting to take power by all means and also try to curtail the opposition or any other person that would contest power from having leverage or an opportunity to either see the people. There is a violation of freedom of speech, the freedom from slavery, human and degrading treatment. So all forms of worst human rights violations are mostly experienced in elections. And also there is also a growing element of using the justice system to punish people that are still regarded as only suspects. Okay. So where we are going as a nation is that we will need to have a critical discussion on how one is supposed to attain bail in this country, and also the purpose of the existence and purpose of certain courts in this country. Because if you are arrested on an offense or allegedly on an offense that is capital in nature, why does it need one to take almost the entire 6 months in custody so that that person can be arraigned in the High Court to be in position to defend themselves or even to attain bail? Secondly, why should people be on remand for more than 6 months without being tried with one offense that they have committed? So these are the discussions that we should have, and these are the amendments that should be at the forefront in Parliament, other than a certain change in who is the leader of opposition and who is not. We need things that actually are touching on the rights of activists, the rights of Ugandans. Yes. When you move, you talked about the issue of
NUP supporters Abakkirize emisango after 4 years nga bali in detention without being tried actually. Kenyamiza nti civilians on top of being civilians baba tries mu general court martial. However, okukkiriza omusango bwagukola wate wagukola nkirabamu ebintu bibiri. Ekisooka nti obanga oli mukomera anything kyosobola okukola okulaba nga ovaayo, I have no problem with it. However, living with the consequences of the decision that we have made, awo wewali ensonga nti bano bakkiriza emisango because emyaka ena mingi nnyo ng'oli muki mukomera. However, consequences z'ekyo basoose ne bazirowoozaako bo nga bba abantu kati balowooza ku struggle gye babaddeko nti personally okkiriza that you were convict, okkiriza that you are no longer eligible for certain services in this country. You are eligible not to contest for certain positions in this country. You are no longer eligible to do certain things. Even certain countries are no longer comfortable hosting you in their countries because of that such a conviction. The question is also the presumption of innocence. Are you accepting to get temporary relief or you actually committed this offense? Kubanga otunagenda nga tukozesa justice system to hound confessions from people, we shall be creating a disaster that we shall be arresting innocent people to force them to confess to crimes they have not committed because we want to settle certain scores. Okay. Ekyo kyendamu in a situation. Okay, mudakiika nga zino njagala mpiseewo comments zino mukulu tumuhimbise Norman. Thank you so much for watching. Mwesige Joram Chenjojo. Thank you so much for watching. Wawa comment ziraga please ask Comrade Maseruka nti bweribanga etteeka ligendereddwa kutulugunya baludde oluvuganya kyokka nga Maseruka ne banne essaawa yonna batwala government lwaki tebaleka tteeka lino ne liyita then nabo balikozese okutulugunya NRM kubanga NRM yejja okuba mu opposition. Lwaki balumirirwa Lob agenda okuva mu NRM 2026? Nja kumuddamu nti naife tetwagala kwesangira ne bweyisa. Era NRM tunabanga tugiwangudde ejja kufuna eddembe lyalo ng'opposition. Okay. Era bajja kubanga beetaaya bakuba enkuŋŋaana bamiitinga abantu baabwe ng'NRM kubanga kya bugunjufu okweyisa nga gwe wandyagadde bakuyise. So sandiwagidde etteeka era sisobola wagira tteeka erinyigiriza NRM okuba ali mu opposition. Nedda. Okay, the Mwesige Joram says farmers know better what's needed on the market. They are the owners of coffee, profits and incentives. Nagamba government has no capacity to determine the standards. Agambye, oh my God. Agambye farmers know better what's needed for the market. Okay. Comment y'omukulu Mwesige Joram. Gamba government has no capacity to determine the standards of anything they are doing. Politics. The market and producers are far more aware of standards. Exporters will buy only from those producers who does quality. Poor quality producers will lose and go out of market. What about commenting? A lot of ministries, departments and agencies should be closed. I highly support the coffee bill. But it says that the existence of these institutions makes growing coffee costly. Is it true? I have not done a feasibility study about the cost of involvement of the departments and the authorities in the coffee growing. But however, what I'm well aware of, growing a coffee, before that coffee is exported, there is a certain percentage that you weed or you leave to the Ghanaian coffers that is due for export. For instance, ubanga oli ku large scale ngoina otronde mmwaanyi kangambe ensawo 10 oyinza okuba uteekayo ensawo nga 10 oba 5 to the government as a form of taxation for the contribution it makes. Kati awo abanga alesemu yo angle, yes, it makes the growing of coffee costly because
it is my money, it is my time, it's my energy, it's my land. What am I giving you? Yet I'm going to pay export duty, you know, and also I'm going to pay for standardization of my coffee before export. So yes, it makes the cost of producing coffee and exportation of coffee expensive because it creates unnecessary bureaucracies and increased unnecessary costs that are put onto the farmer. Okay, thank you so much, Mwesigejer. Maseruka is right to say NRM made a mistake to create small agencies and departments. I think you are going to close it at this. Thank you so much, our viewers. Ababadde konga mulaba era namwe aba commenting. Thank you so much for your comments. But now kekadde mukulu Maseruka abenga asibula olunaku olwaleero yahintiza ku electoral reforms n'enziruki and honorable Mpuuga ze yaleeta ababaka abasinga tebakkiriziganya nazo. But anyway, your closing remarks olunaku olwaleero. Yes, electoral reforms zaleetebwa tezindatuuka ku floor. So those are still individual opinions. Zinatuuka tujja ziyitabira tujja kujja kushow nga zino tuzoogereko mu bulambulukufu bwazo. So okwogerera mu nkubo nti ndeese kino, we know where these things start from and where they end from. Okuba press conference is not bringing a bill on the floor of parliament. That is different. Yes, nebaza TV okunkyaza olwaleero nokuba nga nfunye opportunity okwogerako eri bannayuganda. Yes, bagamba nti ANT wetuli. Okay. Era tugoberera ensonga lwakuba nti in most cases mwagala nnyo tubeere vocal on each and everything. Naye ensonga zonna tusobola kuzoogerako kuba namwe muli bannayuganda ezimu tusaba gye tuba tetutuuse muzoogereko naye ze tuba tusobodde okwogerako era tuvaayo n'amaanyi nnyo position zaffe ne zibeera n'omu gye tuli era we are looking forward to getting the mandate of the Ugandans in the 2026 general elections. Thank you for the opportunity. Yes. Okay, thank you so much. Our guest of the day, Sadat Maseruka, mukulembeze wa bavubuka mu Alliance for National Transformation. Eranga gutubadde naye olunaku olwaleero okuva waliwo twatandikidde okutuuka wano tugenda okubanga tuwunzikira. Thank you so much, our viewers. Thank you for keeping it the alternative digital. Abatulabira ku YouTube, thank you so much for streaming live. Mwebale nnyo okubeerangako buli kadde era mwebale nnyo okubanga ate mulaba musharing abasalamu abo videos buno ne mupostinga ku social media platforms zammwe ez'enjawulo. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo era gwa ttendo. Njagala okubategeeza nti naffe weetuli nnyo okubanga ate tubaweereza nga bwe tweyama okubanga tukikola. Akawungezi k'olunaku olwaleero ngenda kubanga negattibwako ate abagenyi abenjawulo ku program eya Voltage okuva ku ssaawa emu ey'akawungezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Sobeerako oyongere okuwulira mwami Maseruka waakomye nabali bwe bagenda okubanga batandikira nsonga za Mmwaanyi ate ze tugenda okubanga ate twogerako olunaku olwaleero. To the team that I've worked with, mukyala Teditenjo Nabukero on the camera and then in the control room waliyo omwami Jeremiah Mukiibi nammwe ate mukoze omulimu gwa ttendo nnyo. So njagala mbagalize olunaku olungi tusinkane akawungezi k'olunaku olwaleero. Good morning.